This song is for you, my dear Kuttiyate. Happy birthday. It was 1940. We were living in Bangalore and at Srirampur, and my brother was studying for second year intermediate. Biligiri, my brother, who was studying, had a close relationship with one Dr. Yesu Brow's family, who was the then principal of Central College, Bangalore. His wife, whom we called Akkayama, suggested to him that as Rama was born on a Monday, she should be named as Rama. As the saying goes, coming events cast shadows. It was Biligiri who was responsible for naming her. But later on, when my father died, it was he who played a father figure to Rama's life. For 13 long years, he took care of her, found her a noble husband, got her married. Subsequently, both he and his wife performed or discharged all their duties of post-marriage. Rama, though was the youngest of the children, she became the eldest daughter-in-law of the house, but she was successful in standing shoulder to shoulder to her husband Satyanarayana. The best quality I appreciate in Rama is, even in the worst of circumstances, she was extremely cheerful and positive in her thinking. She is a lover of dressing up very well. Even today, she is always well dressed, and she is so many positive qualities, like she improved her music, singing bhajans, then singing songs, even giving some interviews. Her activity in Shanti Nivas was so nice. Recently she participated in a fashion parade and also got an award. Her husband might not have left her a big property or bank balance, but he left her a very good human values and a loving and talented children. In anybody's life, the success of life is measured not in terms of money, but in terms of the love and affection of kith and kin and the loving children and grandchildren. In that context, Rama's life is a well-lived life and a successful, contented life. I bless. Sorry. Happy 80th birthday, Rama. Many happy returns of the day. ಇತ್ತಿನ ಶೀಘ್ರ ಉನ್ಗೆ 80 years ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು இப்போ ನೀನು मल्लेश्वरम गर्ल्स हाई स्कूल के SLC पुट्टी निक्रप्टी करना अंद शारदा टीचर तेरी माँ है डॉक्टर रामस्वामी सिस्टर नम्बड़े किट्साम चिंता ता பொண்ணு ಅವಳೆ ಹಂಗೆ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಶಾರದಾ ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ கூட வந்துட்டு உண்ட ஃபோட்டோ அந்த டெக்கன் ஹெரால்டில் எப்போதோ அது அப்புறம் எத்துக்கும் நின்றோ தெரியாது அப்புறம் என்னென்ன அத்தின் ಶೀಘ್ರ அப்பதே 80 years வெரி ஹாப்பி ஹெல்த்தி லைஃப் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா உண்ட நிஜமான பேர் அம்மா அப்பா வச்சிருந்து பார்கவின்னு அது எப்படி ரமான் சேஞ்ச் ஆச்சு எனக்கு தெரியவில்லை ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಅப்புறம் உனக்கு வார்த்தை நின்று போய் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கழிச்சுக்கின்னு போய் அவள் இதன்மோ நாக்கெல்லாம் கீறி அப்புறமா அவங்க வார்த்தை வந்து அப்புறம் என்னென்னா ತುಮಕೂರು அத்தனை ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ எனக்கு அத்தனை ஞாபகம் இல்லை பெங்களூருக்கு வந்துட்டுமே அப்புறம் பெங்களூரில் அப்படியே நீ நம்ம ஸ்கூலுக்கு சேர்ந்துட்டான் மல்லேஸ்வரம் கேர்ள்ஸ் ஹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಂಗೆ SLC ಬಚಾತ್ನಿಕೆ ಹುಟ್ಟುಟಾ ಅದು ನಿಂತ್ಕೋ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ. Happy birthday, Rama. Happy 80th special birthday to you. May Swami bless you with a long, happy, healthy life. ಅಪ್ಪ
విష్ ఉమ్. విష్ పండ్యా ఆ. ఆచా చిమ్మ ఓకే చెప్పి ఉందప్ప மணி 80 வருஷத்து ஹாப்பி பர்த்டே மணி. எங்களை சிறிய வயசுன்னு எங்களை பார்த்துக்கொண்டு கல்யாணம் பண்ணி வந்து அட்டத்து சேர்த்து எங்களை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கொண்டீங்க. இதே பெருமா எங்களை வச்சு உங்களுமே எங்கள் அனுமதியுமே எங்களை வச்சுக்கிறது. 80 வருஷம் ஹாப்பி பர்த்டே தெரிஞ்சு இன்னும் பண்ணுங்க. Happy special birthday, mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to mommy. Happy birthday to me. ಇಯರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ನಿ. ನಾನು 80th ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು 85th ಇಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಮೆನಿ many happy returns of the day once again. See you soon. Bye. See you soon. Bye. ರಮಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನಾವುಗಳು ಸೋದರತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೋದರಳಿಯಂದಿರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮಾತೋಶ್ರೀಯವರಾದ ಲಲಿತಾರವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಂದರು. ರಮಾವಿಗೆ 80ನೇ ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಮಾಮಣಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಗಳ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರಕಾಶ್. Hi Rama Chitti, happy 80th birthday. Wow, I can't believe you are 80. You will forever be my cool, young Chitti who is always ready for a fun time. I'm so happy to share a few memories of good times with you. I remember Amma telling me how you helped Pati take care of me when I was a baby and Amma was bedridden. How much of a support you were to Amma, Anna and me. Thank you for all you did back then. I will never forget the time we went looking for the actor Dilip Kumar's house in Pali Hill, Bombay, and how you insisted we talk to this Darwan. So what if the star wasn't there, you said? That was our first brush with Bollywood celebrity, and you were there with me. Some of our most fun times with cousins were in your Jayanagar and Sheshadripuram homes, where you and Chikappa were always welcoming every time Geeta, Sandhya and I decided to stay back at your place, no matter that there were already many people in your house. Space did not matter, for there was an open heart and so much love. And how can I forget all of us sitting in your kitchen and eating the most amazing chatam sadhu. You made some of the best chatam around. And the movies? Oh, how many movies we saw together. Looking back, I think my interest in movies is inherited from you, definitely. And then there's your love of perfume. One of the first questions you asked me when I visited India for the first time after I got married was, "Ennane chittiye marandutya? Nal perfume kondrovilya?" Well, for your 80th birthday, I wanted to gift you a perfume for old time's sake. But unfortunately, Amazon does not deliver to New Zealand yet. I was so happy when you and Chikappa visited us in the US and celebrated Amma and Anna's 50th wedding anniversary. You had a special place not just in Amma's heart, but also Anna's. We all loved spending time with you and Chikappa on your visit. I hope to come and see you again, my glamorous, loving, and forever young Chitti when all of this is over.
We all wish you many more healthy and happy years ahead. Love you a lot. Happy birthday, Chitti. Hello Rama Chitti, wishing you a very happy 80th birthday from all of us in the Thirumalai family. I remember when we were in Bangalore, you were always so cheerful and supportive of the whole family, and it always I'm reminded of it. Be that way, be cheerful, enjoy life, and I know you have done a lot of things with your local association. Keep it up. Happy birthday again. Happy birthday. Fill the hole there. Happy birthday, Ramapati. So unke full pictures Rama ishtu. That's one thing I love about you. Nikku poyinde, amma phone nikku poyinde. Picture. Have a great day. Hi Chitti, எப்படிக்கிறா? ಹ್ಯಾಪಿ 80th ಬರ್ತ್ಡೇ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ನೆಹರು ನಗರ ಹತ್ತಿದೆ ಜ್ಞಾಪಕವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೇನ್ಗಂದ ಪಟಾಬಿ ಶೇಖ್ ತನಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜಾಲಿಯ ಪಂಚಣಿಂದು ಅನ್ಮಾದ್ರಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇ. ಹಾಯ್ ಚಿತ್ತಿ, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಹಾಯ್ ಚಿತ್ತಿ, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. ஹாப்பி 80th பர்த்டே. பெருமா உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கிய பாகியம் கொடுத்து ஆல்வேஸ் ஸ்டே ஹாப்பி. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ எப்போதும் நல்லா இருங்கோ. வி ஆல்வேஸ் லவ் யூ. நீங்கள் இங்கே வைஷ்ணவி இத்துக்கு வந்து நீங்களே இப்போ தீபாவளி இத்துக்கா இட் வாஸ் அம்மாவே நாங்கள் மிஸ்ஸே பண்ணுவில்லை. யூ ரெப்ரசன்டட் அம்மா. எப்போதும் அத்தையை ஞாபகிச்சுக்கிறோம் நாங்கள். ஸோ ஹாப்பி 80th பர்த்டே ஒன்ஸ் அகெயின் ஃப்ரம் மீ, சிம்மி, வைஷ்ணவி அண்ட் கிரீஷ். பாய் ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜಾಲಿಯ ಪಂಚಣಿಂದು ಅನ್ಮಾದ್ರಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಚಿತ್ತಿ. பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ரமாத்தே. Hope you have many more to come, and do enjoy your present moment and have a fabulous present and future. Happy birthday, Ramapati. Happy birthday, Ramapati. Hope you have an amazing day. Happy birthday, my darling Kuttiyate. I hope you have a very nice day and ನೆನಪಿನಂಗಳ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗುವರು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಮಾಮ ಮಾಮಿಯ ಮನೆಯೇ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಸ್ಸೂರಿ. ಹೇಗೆ ಮಾವು ಬೇವು ಹೊಂಗೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೋ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚಿಗುರುವೆವೋ ಎಂದು ತವಕಿಸುತ್ತವೆಯೋ, ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಮಿ ಮಾಮನ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಆತುರತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಮಿ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಣಿಯಂತಿದ್ದರು. ಆ ಗೂಡಿನ ತುಂಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ರಜೆಯ ಮಜ ಈಗ ಇರುವ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಜ, ಅವರಿಗೆ ಸಜ. ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಸರಿಸದೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾಮಿಗೆ 80 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಂಗಳದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮಾಮಿ ಫ್ರಮ್ ಸವಿ, ಸಾಯಿನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್. Happy birthday, Ammami. Happy birthday, Ammami. Happy birthday, party. Happy birthday, Ammami. Happy 80th birthday, Ammami. Have fun. Hi, Ammami. Happy 80th birthday. Ajji admele, mama admele, you are everything in the house. So I hope God gives you a lot of loving years. 80 years old alla, you are still 8 years young. Namgellargu ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. You carry yourself so very well. God bless you with many more. And ನನ್ನ ತರಫಿಂದ ಆಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮಿ. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ.
Have a great day. We love you. ರಮಾ ಎನ್ನ ಪರನಾಳ 8 ವರ್ಷ ಉಂಗೋ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ವರು 60 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡೆ 60 ಉನ್ಕ್ ವರು ನಂಬರ್ 15 ಎಪ್ಪಡಾನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಪೆರ್ಮ ಕಾಪಾಡುಟ್ಟು ರಮ ಇನ್ನೊರ್ ವಾಟಿ ಲಂಡನ್ ಕೊರ್ನು ಓಕೆಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ Happy birthday. ವರು ನಂಬರ್ 15 ಎಪ್ಪಡಾನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಪೆರ್ಮ ಕಾಪಾಡುಟ್ಟು ರಮ Happy 80th year birthday, mommy. Hope you have many happy returns of the day. Yeah, we remember you so much for your energy and positivity. Happy birthday again. Hi, happy birthday, Jilmil. Looking young and beautiful as ever. Have a lovely, lovely day. Enjoy your day and take care. Yeah, wish you many, many happy returns and have a good day today. Bye. Good day today. Bye. Happy birthday, Ramapati. Enjoy your special day and see you really soon to celebrate. Lots of love to you. Hello, mommy. Very, very happy birthday to you. 80 நம்பவே முடியல உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டியே உங்களோட யூத்ஃபுல் எனர்ஜி அண்ட் என்தூசியாசம் ஸோ அது எங்களுக்கு எப்போவுமே இட்ஸ் அ பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டே ஹாப்பி ஃபார் எவர் விஷிங் யூ அ வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஹாப்பி பர்த்டே எங்களோட நமஸ்காரங்கள் மம்மி Happy birthday, mommy. Nalla milestone birthday and such a privilege to be able to wish you by video. Mommy, you're such an inspiration to us. You know, we really, really admire your enthusiasm and zest for life. And also the other thing is, you know, mommy, you go for puja, bhajan, chanting. Adula neenga evlo easy, you know how with so much enthusiasm you participate. You're equally at ease with Bollywood partying or dancing or taking part in fashion shows. So you're such an all-round personality in that respect, mommy, and I really, really admire that. And another quality which I really, really admire in you and which, you know, I really want to be like that is how you treat everybody with so much love and affection, mommy. I think that is what draws all of us like a magnet to you. So, mommy, stay blessed. Wish you a long and healthy life. Happy birthday, mommy, again. And we'll Anyway, catch up mommy, soon. I also wanted to add you are very special to us. Right from when we knew you, you have always been very special. You always will be, and we have great regard for you. So really have a great day, mommy. Thank you. Love you, mommy. Bye. Bye. Your enthusiasm. Happy birthday, mommy. Mommy, our namaskarams to you on this very special occasion. Have a beautiful birthday today and a wonderful life ahead. Happy birthday, mommy. Mommy, you are such an inspiration to all of us. You brought up 4 brats into this universe and converted them into a beautiful diamond. Mommy, we're looking forward to you in the TV, over 80 Miss New Zealand, and we love you. Pati, we love your amazing, vibrant energy, enthusiasm, and dynamism, and we hope in the next 20 years of your life you'll stay happy, healthy, and vibrant as ever. Happy birthday, mommy.